Jan, waar denk je aan als ik zeg graan? Brood, daar zit wat in. Oude reclame uit mijn tijd, weet je nog? Ja, dat is heel lang geleden. Voor onze jongste luisteraars. Dat was toen ze echt radio-reclame hadden. Ja, nee, maar graan, wat nog meer? Jenever. Ja, dat is een goeie. Ja, daar hebben we toen nog een keer heerlijke jenevers geproefd bij een of andere hooghout. In de Graanrepubliek. In de Graanrepubliek, ja. Nee, maar ik zat ergens anders op te doelen. Pasta. Ja, nee, vloeibaar. Vloeibaar. Gerstemout, korenwijn. Nee, ook geen bier. Dus ik zal je even uit de droom helpen. Ik dacht gewoon aan whisky. Oh. Ja. Graanwhisky. Ja, maar wel even een bepaalde soort graanwhisky. Dan ben ik heel benieuwd, Dennis. Dus zullen we daar eens even dieper in gaan duiken? Start de lieder. Dit is Drop or Dram, de podcast voor whiskyliefhebbers. Van beginner tot kenner. Schenk je favoriete glas in en luister met ons mee. Ja, dat fantastische gouden vocht waar je whisky mee maakt van graan. Maar iedereen kent wel de term tegenwoordig single malt whiskies en blended whiskies, grain whiskies, blended malt whiskies. Maar wat houdt dat nou in? Ja, dat is een hele goeie. En Dennis, er is maar één manier om erachter te komen. Dat is blijven luisteren naar Drop or Dram, de podcast. Want wij gaan ons derde seizoen alweer in. Het derde seizoen. Ja, derde seizoen, aflevering 1. Ja, daar luistert u op dit moment naar. Dus u heeft nog heel veel afleveringen terug te luisteren. Met de meest uiteenlopende interviews, verhalen over deze prachtige drank. Waarvan we moeten zeggen, de allereerste 2 afleveringen waren nog een beetje krakkemikkig. Ja, maar inmiddels zijn we wel een stuk begonnen verder. net midden in corona. Je had niks te doen, weet je. Die allereerste uitzending, die namen we op gewoon op de iPad. Weet je dat nog? Met een of ander gaaf programmaatje. En inmiddels zitten we mooi met schuifjes en microfoons en koptelefoons op. Dus het is een stuk beter erop geworden. Ja, in ieder geval qua geluid. Ja, nou ja, wij zijn ook een stukje ouder geworden. Dus we gaan jullie meenemen in deze prachtige wereld van de whisky. Want dat is onze passie. Ja, en dat blijven we nog wel eventjes doen. Dus we hebben het hele jaar alweer volgepland. Ik kan u nu al verzekeren, er komt waarschijnlijk ook weer een seizoen 4. Maar goed, laten we eerst maar even beginnen met seizoen 3. Ja, maar grain whisky. Ja, grain whisky. Hoe zat dat ook alweer? Ja, nou ja, zoals ik al zei, als ik zeg, waar denk je aan graan? Dan krijg je de meest prachtige producten met graan. Maar de basisingrediënt van whisky is graan. Ja, granen. In allerlei soorten. Ik bedoel, Amerika heeft de mais. Ja. Schotland veel barley, malted barley. Gerst. Maar je kan in principe van alles kun je stoken. En je kunt dus ook van heel veel spullen whisky maken. Ja, tarwe, rogge. Je ziet alle vormen nu voorbij komen. Maar waar ik eigenlijk op doelde met de grain whisky, dat is een beetje een misconceptie, ben ik wel achtergekomen weer. Want vaak als bij de grote whiskyliefhebbers, dan is het single malt whisky. Dus single van in distillerij gemaakt, malt van gemouten gerst gemaakt en dan single malt. En als we het dan over blended whisky hebben, is dat een combinatie van diverse single malts en grain whiskies. Maar ja, dan zeggen weer mensen grain whisky. Ja, je zegt net gemouten gerst. Wij zijn natuurlijk begonnen in een tijd dat heel erg het verschil was. Maar tegenwoordig is blended whisky wordt ook alweer gebruikt voor blended malts alleen. Hè? Dus maar even, hoe begon het ook alweer? De blends, de Cutty Sark, Famous Grouse, dat soort zaken allemaal. Dat was een combinatie van verschillende single malts. 1 mout, 1 distillerij. En grain whisky die continu gestookt werd in een, zoals dat heet, koffiestil. Dus vaak wat sneller, wat goedkoper. En eigenlijk vooral om meer volume te kunnen maken op een goedkopere manier. En die werd dan later op smaak gebracht met
single malts. Dat is een beetje de oorsprong van de blends. Ja, en de continuous still of de coffee still is natuurlijk in opkomst gekomen door sneller en makkelijker te kunnen produceren voor de vraag die er kwam. Ja. En single malts was toen nog niet eens in vragen, want dat was veel te uitgesproken. Maar als we dat heden te dagen zeggen over grain whiskies, dan zeggen mensen ja, een grain whisky, als ik dat over denk, dan denk ik aan een halffabrikaat voor de blends. Of hele dure grain whiskies. Ja, want zeg maar, met die goedkope variant, we zijn er ook achter, als je ze heel lang liet rijpen, dan konden daar ook fantastische producten uitkomen. Ik heb een North British gehad uit 72. Mijn geboortejaar, hè, vandaar. Ja, dat was echt lekker spul. Was bijna 30 jaar oud. Ja, een Girvin. Prachtige, mooie dingen. En nou ja, we hebben natuurlijk een uitzending waar we uitgebreid met John Glazer van Compassbox hebben gesproken. Ja. Zijn allereerste whisky die hij op de markt bracht was een Hedonism. Ja, dat was echt een fantastische combinatie van bestaande en gesloten distilleerderijen met extreme grain whiskies. Maar ja, de grain whisky zoals we hem vandaag de dag kennen, waren ze natuurlijk gewoon een basis voor veel van de blends. Om het wat voordeliger te maken, wat cleaner te maken. Dus gewoon wat makkelijker drinkbaar. Maar je komt het eigenlijk niet tegen op de markt. Nee, nauwelijks. Jij zei John Glazer. Nou, dan zit je ook alweer wat in de high-end whiskies. Die hele oude, wat duurdere whiskies. En je had vroeger, die gebruikte ik wel eens in tastings om dat hele verhaal te vertellen van single malt, single grain en blends, et cetera, gebruikte ik Black Barrel. Ja, niet meer verkrijgbaar helaas. Niet meer verkrijgbaar, wat op zich jammer is, want ik vond het altijd best wel een leuke instapper bij tastings. Maar tegenwoordig, die hele whiskymarkt ligt natuurlijk op zijn kop. Iedereen is over elkaar heen aan het buiten van innovaties. En jij hebt een van die innovaties nu in je hand. Ja, over innovaties gesproken. De wereld van whisky staat niet stil met allerlei nieuwe technieken. En als we het over innovatie hebben, dan moet ik het even over deze hebben. En Jan, gelijk, pak je glas. Ja, ik heb hem hier. Daar komt hij. Schenk hem gelijk even voor je in. Dat blijft toch weer altijd wel een van mijn favoriete geluiden. Ik blijf het ook gewoon zeggen. Klok, klok, klok. Ja. Ik zie geen dat het eventjes Ja. fles tegen de ja, want wat ik hier voor mij heb, is innovatie ten top, maar een single grain Scotch whisky van het merk Spearhead. Spearhead. Zeg maar, er is een band die Spearhead heet. Michael Franti en Spearhead. Ja. Beetje funkband, maar verder. Nee, Spearhead komt van Loch Lomond Distillery. En die kennen we. Loch Lomond Distillery, prachtige groep met Loch Lomond whisky. Die hun single malt zijn. En dat is natuurlijk al eigenlijk een beetje innovatie op zich. Zelfs toen ze begonnen met whisky stoken. Want zij hebben hun eigen vorm van stils. De Loch Lomond stil. Dat is een hele aparte stil. Maken we ooit nog wel een keer een andere uitzending over. Maar daar komt nu een grain whisky vandaan. Een 100% single malt grain whisky. Maar wel weer op een innovatieve manier. Niet wat je verwacht. Ik zit even te ruiken, Den. Bloemetjes. Bloemetjes en karamel. Ja. Beetje viooltjesachtig. Echt, ja. Maar als ik hem ook in mijn smaak krijg, helemaal niet zo zacht en clean wat je van een grain whisky verwacht. Ja, ik ga nog even wachten met proeven, want ik weet dat jij in jouw veelbesproken adresboekje het nummer hebt van iemand. Ik heb uiteraard een geheim telefoonboekje. En ik zeg, die gaan we gewoon even bellen. En dan ga ik even uithoren. Wat dacht je daarvan, Jan? Dat lijkt mij een heel goed plan. En dan wacht ik nog even met proeven tot je daarmee klaar bent. Is goed. Ik ga hem even bellen. I'm joined by a guest from abroad, not in my living room, unfortunately, but he's on my screen. And while it's a podcast, nobody can see that. But he's a good-looking guy, so better for me that it's a podcast, so nobody get offended. But I'm joined by Callum Leslie, head of innovation at the Loch Lomond Group, and responsible for this wonderful single grain whiskey Spearhead. And
as we were talking with my buddy, single grain. When people talk single grain whiskey, they talk about it's just the beginning of a blended whiskey, or it's just good enough for simple things and mixing. But guys, I met Callum Leslie on a cocktail competition, a high-end cocktail competition, where this was my first experience with this new whiskey, Spearhead single grain. And I loved grain whiskies because grain whiskies is a forgotten category. Don't you agree? Yeah, definitely. Well, I was going to say the audience will have to take your word on good looking there, Dennis. So I'm not so sure about that, but we'll see. But yeah. I mean, definitely. I think when it comes to grain whiskey, certainly within the single grain category, it feels like that's, from my position and in the role of innovation, it's almost the last sort of untapped category that's ripe for disruption and innovation within the world of Scotch. And that's perhaps one of the reasons why it's been left behind, but it's given us this opportunity. And certainly at Loch Lomond, we focus a lot on that sort of single grain and the potential of what you can do with single grain. We have a Loch Lomond single grain, but we've also got Spearhead that we released about a year and a half ago. And Spearhead is a single grain that was distilled for flavor. So as you mentioned, the majority of single grain is blended away, but Spearhead is a standalone single grain that's got a ton of flavor in there. And there really is that kind of huge opportunity to progress further and do some really exciting stuff within the world of Scotch grain whiskey. Yeah, and maybe people know grain whiskey, but they know only other grain whiskies were very old grain whiskies. But it has come a long, long way. Now you can drink fairly young grain whiskies that are full of flavors. And, well, you as head of innovation have got a big part of this, together with Michael Henry, your master blender, of course, which put this wonderful single grain together. 43%. Loch Lomond. If I say Loch Lomond and I talk about your stills and stuff, it's a single grain, but it is distilled in a coffee still distillation, but 100% malted barley. Because if people talk grain whiskey, they think about corn, maize, wheat, whatever. But no, you do it differently. Yeah, absolutely. Yeah. So ours is 100% malted barley. And actually the only reason Spearhead is a single grain is because it's distilled continuously in a coffee style still. So when the regulations changed in 2009, you were no longer able to produce single malt whiskey in a continuous still. Single malt whiskey had to be produced in batches in a pot still. So that gave us a huge opportunity to then tap further into that single grain category. And I think if you look at single grain as a category in a whole and other brands that are in there, the majority of brands use, whether it's 90% wheat and 10% malted barley. But with 100% malted barley, it gives us that kind of extra premium quality, I feel. We actually, with Spearhead, we use the exact same feedstock that we're using for all our single malts. So it's, Spearhead benefits from that 92-hour fermentation time where you get all those fruity sort of ester notes coming through. And then just popped in the coffee still. And that coffee still distillation, for us really gives us that kind of lightness of spirit that makes Spearhead a little bit more accessible. And that was one of the aims. How can we make Spearhead as accessible and approachable as possible to essentially, try and bring more people into the Scotch category who maybe are open to getting into Scotch, but might drink other styles of whiskey, like maybe Irish or bourbon, but also for big Scotch whiskey fans, maybe if you want to take a break from your 18-year-old or your heavy hitting Islas and you want something that's just a little bit more easy, Spearhead is definitely the whiskey for that occasion. Yeah, and like we were saying, it is absolutely. We met at a cocktail competition, a high-end cocktail competition, and we had the most amazing cocktails in front of us with the creativity of these bartenders. Like 5, 6, 10 years ago, bartenders only used the cheapest of the cheapest because your cocktail couldn't be too much. But now we're seeing guys using Spearhead grain whiskey, but other things. Because only the best of the best ingredients, when they put together, they take you to the next level. And that's what I really, really like. But Spearhead as a grain whiskey,
I would never have thought it was so bold in flavors. It was so much in that. You say it's a lighter style. I agree with that. It is a grain whiskey, but the malted barley, not very obvious if you're talking grain whiskey. Yeah. But it's also great for a summer evening or a lovely sunny winter's evening day. Well, you can't have summer and winter and evenings and sun outside, but like we're talking December now, and we're both having ice and snow around us, but still, when you're listening to this in the summer or in spring or in autumn, there's always a great day. But Spearhead, single grain Scotch whiskey, like you said, you're head of innovation. Okay, making whiskey, not difficult. They've been doing that for hundreds of years. Malted barley using, that's different. Coffee still distillation, continuous, different. But you're taking it way further than that, because I've got the bottle in front of me, and when I look at it, and we're talking about the barrels, because of course we all know that casks is one of the most important things. Traditionally malted, ex-Burren barrel matured, single grain mash bill, virgin American oak finish, infrared and fire toasted barrels. Guys, this is on the front of the label. Tell me more, because it's like magic on a bottle. Yeah, no, definitely. Well, as you said, just trying to take it a step further and really, everything we do at Loch Lomond has that flavor focus, and Spearhead is no different. So once we get the spirit through the coffee still, we mature it in ex-bourbon, and that then gives it the real kind of base. And then finish, as you mentioned, in a combination of traditional and infrared toasted virgin American oak casks. Now, we're the only people in Scotch to use infrared toasting. It's used in the States, throughout the wine industry, mainly in some whiskey and bourbon brands. Maker's Mark's probably the best example with Maker's 46. But what infrared toasting allows you to do is pinpoint finer characteristics in the wood. So when those sugars caramelize, you get this real level of kind of velvety sweetness, like a honeyed velvet sweetness that comes across. Now, the way that varies from traditional toasting is traditional will give you almost like a nutty style of sweetness. So by combining the two, we actually get the best of both worlds. And what we do is we use 30% infrared, 70% traditional toast. And of each toast, there's two different profiles, and we're always experimenting, because you can always develop the liquid in different, interesting, exciting ways. And Michael Henry, who you mentioned earlier, Master Blender, has done a phenomenal job on Spearhead, as he does with all our whiskies. But we use two different toast profiles. From there, we then finish, to make things a little bit more complicated, finish 50% of the batch in first fill for 3 months, and the remaining 50% of the batch in second fill, for 6 months, and vat the two together. So the result for us is you really get a sweeter style of liquid that has been compared to almost like a bourbony style of sweetness coming through. So you're getting a lot of those vanilla sort of fresh cut woods notes coming through that just really make it super approachable. Yeah, talking about making it approachable. This is a style of whiskey that you can see coming along the last few years, because making whiskey is looking ahead to the future. You're making whiskey now, but at least 3 years old. So it has to suit the palate in 3 years' time, and maybe even 10, 12 years' time. So we're looking in the future. And I can remember back in the 1990s, yes, guys, I'm that old, when everything was sherry flavored casks or sherry seasoned or sherry matured casks, very bold, very strong, bold flavors. And nowadays we see much fresher styles, sweeter, delicate styles, more or less. It's very elegant, and the grain whiskey in itself as well. But is there a development in types of flavor you see in the whiskey? Yeah, I mean, think,
flavors are always developing. I think if you look back on what consumers preferred, even 5 or 6 years ago to now, and that evolution of flavor is super exciting within the innovation world, and being given the opportunity to build different flavor profiles and different styles and different categories of whiskey is something that excites me and always will excite me. With Spearhead, as you mentioned before, it is a bold single grain. It is quite different from other single grains, just given how we've distilled it. Our starting point of 100% malted barley, that feedstock I was talking about, and the finishing techniques. And you mentioned earlier about cocktails. Cocktails aren't our primary focus. They're a big part, I think, for any brand that's bringing more people into a category, and also drinkers in existing categories. Just to try your product in different ways. But given the boldness of the liquid, it really stands out, and that was, we decided to bottle at 43% and not say 40%, as you would expect maybe from a whiskey that's more sort of entry level. But that was, again, a flavor driven decision, that the flavors worked the best. It stood out better when the whiskey was mixed. But it's super important for us to always be flavor focused and ensure that we're delivering the best product that suits our audience. Yeah, well, it suits me. It suits me fine, because I would never have bought a bottle of single grain Scotch whiskey in the first place, as young as. And that's my mind of thinking, like, it's just a grain. But this really, really, really surprised me. Coming along from that innovation things, Spearhead. It is from the Loch Lomond group, but the name Spearhead, it doesn't ring a bell for me straight away. If I think about whiskey, more or less. Yeah. So Spearhead alludes to the fact that we're trying to do things a little bit differently, and also almost kind of spearheading a movement within the single grain and the Scotch whiskey category as a whole to make a whiskey that is much more accessible and approachable for people, whether you're new to the world of whiskey or you're a big whiskey fan. So that's where the name Spearhead comes from. But for us, it's all about doing things a little bit differently, and essentially spearheading a movement. So from the way we make the liquid to the way we serve it often as well. We talked about cocktails a little bit earlier on. Our serve strategy is a bit different from a traditional Scotch or even a traditional American whiskey brand, in that we tend to gravitate away from kind of stirred down browns, so your old fashions, Manhattans. I'm a huge Manhattan fan, but we kind of gravitate away from that and more into fun, unexpected styles of cocktails. So a Clover Club is a great example. Traditionally a gin spec, putting in Spearhead because the liquid is sweeter and lighter. It just works so well with those kind of raspberry flavors, and it's a different style of whiskey drink that's a little bit unexpected. Similarly, a lot of bartenders have picked up that kind of tiki note in there. So there's a sort of banana, sort of pineapple note where they tend to go down the tiki route. So we've got a serve called a Spearhead that kind of leans into that. And then we chatted about summer earlier. I think, whiskey doesn't always have to be consumed neat in the winter. If you're drinking it in the summer, opening it up in a spritz, for example, we've got a serve called a Peachhead that uses a little bit of peach liqueur. And you top it with ginger ale, and it just makes it so easy, almost too easy to drink, especially on a summer's day. So, all about spearheading movement. We call ourselves the whiskey that does things differently, and we really are. From the way we make it is truly unique and different to the way that we serve it and people discover. And maybe the last thing actually on serve I should have mentioned is, if you do drink your whiskey neat and you don't mix it at all, we'd recommend pairing this with a craft beer. We call it a spear and beer. Spear and beer sounds great. Any type of beer? I would suggest for the summer a white beer, Belgian white beer, or a Seizoen. Nice beer. Yeah, not too bold in the IPAs kind of style. Nice. Do you know it works pretty well with stout as well. We've had some, or we're working on some cool partnerships here in the UK. About to do some stuff internationally, hopefully the Netherlands next, actually, where we partner up with these craft beer brands. And we've done so far, we're working on one barrel exchange program.
where we send down our infrared toasted barrels. The brewery we're working with is called 40 Foot down in London. So they're going to mature some of their beer in that barrel and then can it up, and we'll see. I think it'll be a perfect combination, but certainly whether it's stout, white beer, maybe a lighter IPA or a Pilsner works. Yeah, very, very lovely. Yeah, well, in the beginning, beer and whiskey start out the same, and they've got a great connection. And like everybody knows in the beer industry, they've been using whiskey barrels for a long, long time, and the other way around was a bit more difficult. But we see absolutely wonderful collabs nowadays. And I know my time in Ireland at the Boilermaker. There was obvious a whiskey and a beer. But talking about doing things differently, you're certainly the name is different, the whiskey is different, the distillation is different, the mash bill is different, but also your bottle is different because it is absolutely a stunning bottle. People can't see it, but I'll put it on. You can see the picture of Spearhead bottle when we put up the podcast next to it. It is a beautiful styled bottle as well. And okay, it's all about the liquid. Everybody knows it's all about the liquid. But then again, we're tasting with our eyes, our nose, and our palate. So it reminded me of an 50s, 60s American building, an old style, skyscraper, that kind of very, very fancy bottle. Yeah, hey, bang on. It's almost got that Art Deco feel, I think. So, and that actually it comes from the fact that we're using those infrared toasted barrels, and they're sourced from the US, and that kind of flavor note of that bourbon-esque sweetness coming through is all a kind of nod back to that. So rather than going for a tall round bottle, I wanted to put it in something that was kind of square. So it's a kind of squared off bottle. Takes a lot of inspiration from that kind of bourbon style. So on the sides, you've got the kind of bold spearhead embossing. You've got those kind of ribbed effect around each side as well. And then that kind of retro Americana look and feel that comes through from the design of the label with that poppy red color. There's a bunch of finishing on there from kind of high screen builds, emboss, deboss, the texturization of the paper. Right away it kind of really stands out on shelf and almost feels like it pushes other bottles aside when you see it in the middle. This was designed to live primarily in the on-trade as well. We felt like we needed to build this brand in the on-trade with, working with some phenomenal bartenders all over the world. So there are a few things on there that kind of point to that. Right down the bottom, the punt is like a diamond, almost spearhead style punt. So when you pop it on a back bar and you light it up, the light jumps around the inside and really kind of brings the bottle to life. And right up the top, it's called an apothecary style lip. So if the bottle is in a well, bartenders can pick it up with two fingers and they can pour it. So it really is designed to take inspiration from that kind of bourbon retro Americana look and feel, and secondly to kind of live in the on-trade and really kind of exist as an on-trade first brand that can be discovered, and that's exciting. Yeah, not only on the on-trade, it will do very, very well on my home bar. It is a beautiful bottle to look at, and and then the liquid as well is really, really nice. So it's absolutely something different than what you would expect from a grain whiskey, and maybe that is the biggest reason and the biggest problem we all have for whiskey drinkers. Even if you're a novice or an expert, we tend to get into our flavors and our flavor library we know, and we want to expect something. And if it's something different, it's odd, we tend to say, oh, don't like it. But it's more like you have to open up a little bit and try new exciting stuff. For sure. And that was actually, it was one of the reasons we decided to launch this brand under its own name, and not, a release from Loch Lomond Distillery under the Loch Lomond brand. Loch Lomond whiskies, we've got some phenomenal whiskey in there, from blended whiskey through to a 54-year-old single malt.
But with this, we felt like we wanted to go in a different direction. So there was no expectation of what the flavor profile might be behind it. It does say crafted at Loch Lomond Distillery, and that gives us that almost credibility piece that comes along. But there's the freedom to do whatever we want in a different way, and really build the brand in the right way and connect with their audience in the way that really will do justice for the brand. So definitely all about doing things different. Yeah, well, Loch Lomond always did everything different, more or less. They've got their own type of stills that you will never find anywhere in the world. So they even featured it in my the world famous comic book from 1010 with Captain Haddock and on the train. I say always it's my favorite whiskey book. It's lovely. But Spearhead single grain, I got to know it in a cocktail competition, as I said before. It really amazed me. It was something when I tried it neat. It opened my eyes for grain whiskies that I don't have to look always for older grain whiskies, and it's really, really nice to see some grain whiskies coming out on a very affordable note, and you can enjoy this whenever, wherever, I guess. And Callum, I must thank you very, very much for this insight of making whiskies in a very bold and stately move. What you did. And well, as head of innovation, we're looking forward to more innovative whiskies from your mind and the team, of course. So keep us posted on everything you do. And, I will do. I will. Yeah, no, thank you. No, really appreciate you taking the time to have us on here. It's as far as Spearhead's gone, it's been an exciting journey so far, and I'm sure it will continue. We're playing around, starting to play around with some more grains at the moment as well, which is interesting. So I will definitely keep you in mind with that. Michael always does a phenomenal job, and there's some really exciting, interesting new make we've got. So next time you're over at the distillery, let's give that a shot, because it'll be a few years before that comes out, and some exciting stuff happening early New Year as well from an innovation point of view with Loch Lomond. So we'll keep an eye on you, and you keep an eye on us, and we'll definitely see each other somewhere at the distillery, and then we'll make a live podcast, not on the screen, which will even be better, and do some innovation on our own, and just, well, what I always tell to our listeners and audience, keep exploring, because there's so much to go out there and make your own stories. For sure. Yeah. For sure. Callum, thank you very, very much for this. And we're cracking open a bottle and having a taste of it, because I guess our listeners want to do our tasting notes. Do you have any tasting notes on your own, on your point of view? Yeah, so when I guess when I nose the whiskey, I get a lot of those kind of bourbon style cues coming across. So that sort of vanilla note, definitely that fresh cut wood. I think there's a kind of background fruit note in there that you get, and almost like a floral based note as well that kind of very much ties it back to Highland style Scotch. On the palate, I think that opens up. You get a lot of kind of sort of red currant, black currant notes. But that sweetness for me is forefront and center. You're getting almost like a light brown sugar note coming through with a touch of citrus. And the finish for me is long. It's long and evolving. It's almost like melted brown sugar, and it's delicious. It's phenomenal. I'm getting thirsty. I'm cracking open my bottle and I'm having my taste myself. Callum, thank you very much for this insight on Spearhead grain whiskey. Well, thank you for having me, Dennis. Appreciate it. Oké, bye. Dit is Drop or Dram. Ja, ik zat eigenlijk te wachten op ook zo'n mooi cheesy eindgeluidje. Dat je zo klik die hoorn er weer op gooit. Maar... Ja, nee, dat ging iets te ver. Maar ja. even recapitulatie. Dus we hadden het al even over single grain en blends, et cetera. Dus in 2009 is er bij wet bepaald dat geen single malts meer in koffiestils mochten worden gestookt, maar in batches. En wat zij dus eigenlijk even in mijn taal hebben gedaan, ze zijn gewoon single malt blijven stoken, waar anderen daarmee gestopt zijn. Alleen zij zo, nou dan heet dat vanaf nu single grain. Ja. Met dezelfde malted barley en dezelfde methode. Dat is wel de innovatie waar iedereen naar single grain, naar allerlei goedkopere vormen van graan
is gaan, ga je gewoon naar gemouten gerst als grain whisky. Ja. Dat is natuurlijk al iets. Maar dat geeft natuurlijk wel die mooie smaak wat Callum vertelde. En dan ook nog een keer die bijzondere manier van vaten gebruiken. Gewoon infrarood. Echt, ik ken het van een sauna, maar ik had er nog nooit over gehoord. Ja, je kan er behoorlijk warm voor worden. Ja, nou ja, over warm gesproken. Het is een heerlijk verwarmend drankje. Kijk, we weten niet wanneer dit geluisterd wordt, maar ten tijde van het opnemen is zeg maar de hoge gasprijs nog een ding. En je hebt je infraroodpanelen om warm te worden. Die hebben wij nu niet. We hebben gewoon een vestje en een glaasje. Het blijft een mooi glas. Ja, nou, maar ik was echt helemaal verbaasd toen ik het voor het eerst leerde kennen. En het wordt inmiddels gebruikt in de cocktail scene om high-end cocktails mee te maken. Zoals ik met Callum er al over gehad had. Maar 100% malted barley, coffee still distillation, crafted in Loch Lomond Distillery, infrared en fire toasted barrels. Nou ja, jongens, als we het over innovatie hebben en een nieuwe manier van kijken op een oud product, dan is dit het wel. En tegen een prijsklasse waarvan ik echt verbaasd ben. Ja, en terwijl jij doorraast, ben ik nu eindelijk even aan het proeven. Ik ruik viooltjes en een beetje vanille en karamel. Maar het komt heel mooi zacht binnen. Sommige grains kunnen ook wel een beetje felponachtig starten, als je begrijpt wat ik bedoel. Voordat ze openen. Deze komt dan meteen heel zacht binnen. En dan, hij zit met name op het midden van je tong in een beetje, ja, wat appel, klein beetje citrus, beetje fudge. Ja, nou, helemaal waar. Maar ja, ik denk dat het inderdaad wel echt een fusion of new age thinking with DNA of a historic distillery, zoals zij zo mooi zeggen. Ben je weer de missie statements aan het voorlezen? Ja, ik ben een missie statement, maar dat vind ik toch wel leuk. Dat gewoon zo'n oude distillerij met zo'n veel historie gewoon waagt. Iemand aanstelt, zoals Callum Leslie, Head of Innovation. Wat een geweldige titel die je hebt op je kaartje. Yo. Ja, en dan echt... weet je, als ik later groot ben, hè, wij hebben er eentje rondlopen bij ons in de organisatie. Dat is een bedrijfsstrateeg. Bedrijfsstrateeg. Dat wil ik later ook worden. Dat je gewoon ongevraagd overal je mening over kunt spuien. Dat is echt mijn ding. Oh, ik wil CEW worden. CEW. Ja. Dus eigenlijk Chief Executive Work? Nee, whisky. Ja. Dat vond ik ook wel een mooie. Dan heb je gewoon de eindverantwoordelijkheid. Hey, maar grain whisky. Single grain whiskies. Het hoeft dus niet altijd een high-end 35 jaar oude, niet meer bestaande distilleerderij grain whisky zijn. Het kan dus ook gewoon in een prachtige fles zitten. En gewoon zeer drinkbaar. Of het nou in een cocktail is, of het nou puur is, of het nou voor een beginner is, of nou voor de diehard whisky fan. Maar nou ken ik jou een klein beetje. Hè? Je krijgt de mooiste flessen af en toe binnen. Is dit nou ook gewoon in de winkel te krijgen, of moet je er weer helemaal voor naar Schotland? Nee, dit is gewoon overal goed verkrijgbaar. Oh, dat is nice. Ja, en tegen een prijs voor... dan moet ik even gaan kijken. Maar, we hebben luisteraars die kunnen googlen. Ze kunnen ons vinden, dan kunnen ze ook wel googlen. Ja, dat kunnen ze ook wel vinden. Maar het is echt tegen een zeer schappelijke prijs. En dan heb ik het echt over onder die 30. Hij zou in die budget-serie van ons kunnen. Ja. Dus waarschijnlijk. En dat is het ook wel. Ik ben inmiddels toe aan de afdronk. Verwacht nou ook niet meteen een hele lange, complexe afdronk. Maar het is gewoon echt een mooie... alledaags drankje dat je niet verwacht. Dat vind ik het grappige. Ja, nou ja, dat is het zeker. En ik denk ook wel dat voor de beginnende whiskydrinker is het ideaal. Maar ook voor de gevorderde whiskydrinker die gewoon even eens een keer wat anders wil. Of een smooth palate of eentje lekker als aperitief. Fantastisch te drinken is. En het verbaasde mij echt, want ik had dit nooit achter een single grain whisky gezocht. Nou, en het voordeel is dat het zijn vierkante flessen. Dus mocht je er 6 kopen, kun je ze gewoon boven elkaar leggen. Ja, nou, ook nog mooier. Hey, klaar. Dus, leuk dat je deze mee hebt genomen. Ja, nou, ik zou zeggen, zullen wij nog 1 glaasje inschenken? En nemen we nog eentje en dan posten wij op seizoen 3. En dat het maar een heel mooi seizoen mag worden. Dag. Dag.
Drop or Dram. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast of kijk op onze website www.dropordram.nl. Tot de volgende keer.